Welcome back to the next video of our plant growth and development. The second video of ours, we have discussed about plant growth only. So we have discussed about the plant growth characters. So I already said this is one of the recap of this third video for the second. And growth is, I said on that time we have discussed that growth is irreversible. That means if it has grown to this and grown to this, we cannot reverse it. So it is called growth is irreversible, and it is permanent also. Growth irreversible, permanent, and increasing in the size of an organism or its parts of the cells. So it is also a metabolic process, and it consumes the energy for the growth. So if the plant has to grow from here, it has to use the ATP. It has to use the ATP. So it is energy consumption. It is called energy consumption. And if a plant grows from here to here, then it is what, nana, permanent, and it is irreversible also. So these are the simple characters of the growth that we have discussed in the previous video. So now we are going to go into the another few characters of the growth. So growth is generally indeterminate. I also discussed that indeterminate is also called as immeasurable. Okay, so plant growth continues throughout the life. So from the seedling to the whole top plant, the plant growth is continuous process because of the main cell that is called meristem. So meristematic tissues are the things which, because of this, the plant growth is immeasurable. That means we cannot determine that. So in a plant there are two types of tissues. One is meristematic tissue and one is a permanent tissue. Meristematic tissues has the capacity to divide. If someone asks what is meant by the meristematic tissue, you have to say the answer like, if the cells are having the capacity to divide or can divide, then they are called meristematic tissues. Because of the meristematic tissues, the growth occurs, that is called primary growth. And if the meristematic tissues can leave the capacity, if they cannot divide, then they convert into the permanent tissues. So meristematic tissues will convert into permanent tissues. So meristematic tissues meristematic tissues can divide. These cannot divide. This cannot divide. Okay, these cannot divide. So when the cells, this is a cell. Okay, this is a cell, this is a cell, and this is also an cell. Okay, if it has the capacity to divide, then it is called meristematic cell, and if it does not have the capacity to divide, then it is called the permanent cells. So permanent cells examples are what, none you already know: P, C, P, C, and S. What is meant by PCS? P means parenchyma, C means collenchyma, S means sclerenchyma. These are the permanent cells. And what are the types of meristematic tissues? This we have discussed in the anatomy in the flowering plants. There are three types of meristematic tissues, right or not? So if you take the plant like this, if you take the plant like this, you take the plant like this, on the plant, the top there will be one meristem, and in between there will be one meristem, and in the sides there is one type of meristems. Okay, so there are three types of meristems. On the top, the meristem is called apical meristem, and in the middle the meristem is called intercalary meristem. Calary meristem, and the sides are called lateral meristems. So now the apical meristem is the main meristem which is used for the height, which is used for the growth of height of the plant, and the intercalary meristems and the lateral meristems are for purpose of the growth of the plant. Growth means what, nana? Increasing of the size of the plant. Size of the plant is increasing because of the lateral and intercalary meristems. Apical meristems are useful for the height of the plant. If it is present in the shoot, it grows up. If it is present in the root, it grows down. So apical meristems are present in the stem and also present in the root. So those are called shoot apical meristems, and these are called root apical meristems. Okay, so these are the two types of meristems. So because of the meristems, the plant growth is indeterminate. So meristematic cells have the capacity to divide, and self. These are all the points which are present in the NCERT. So we are covering here both. This is the
normal notes, and this is the NCERT points with the diagrammatic representation. So you can easily consider between these two, and no point will be gone. So if you focus here, easily you can complete now. So meristematic cells has the capacity to divide and self-perpetuate their own cells. Okay, so that means meristematic cell has the capacity to divide, and self means the plant cell. The plant itself can divide into their own types of cells. Like it can convert into leaf. It can convert into leaf. It may convert into leaf. It may convert into leaf, or it may convert into root, or it may convert into stem. That is called self-own cells. And the growth where new cells are always added to the plant in the capacity of the meristem is called open form. So growing of the plant from the root to this much plant is called what, nana? Open form of growth. Okay, right. So I have already said that so this is the part where the apical meristem is there, and this is the stem part, and this is the root part. In the root also, root apical meristems will be there. Root apical meristems will be there, and the shoot is called shoot apical meristem. Shoot apical meristem. And this is the leaf. Small section of the leaf we have taken and zoomed it, and small section of the stem we have taken and zoomed it. So here in this type, these meristematic cells will be dividing into permanent cells. Permanent cells. How the permanent cells are divided, sir? And see here, D means this D. In this portion, we have given the names D. D means what, nana? Dermis. D means what, nana? Dermis. D means dermis. G means ground tissue, and V means vascular bundles. Vascular bundles. That means V means xylem and phloem. These are the permanent tissues, and here these are called the meristematic tissues. Because of these two tissues, the plant growth is indeterminate. Okay, so not only that, see here, plant growth is generally indeterminate because of primary growth. It occurs due to the root apical meristems, and also because of the shoot apical meristems. It causes the elongation of the plants along their axis. What is the axis? This is the top axis, and this is the down axis. These are the two axes because of the shoot apical meristem and also root apical meristem. This is the root apical meristem. It goes down and it goes up. Okay, so this system is called shoot system, and this system is called the root system. Inside there will be vascular cambium. You already know what is meant by cambium. If xylem is there and if it is phloem is there, in between the division is called cambium. So it is called vascular cambium. This is also acts as a meristem. Because of this, the growth will be occurring in the stem like this, sideways growth will be occurring. So లావు పెరగడం కూడా growth, height పెరగడం కూడా growth అన్నమాట. Right. So secondary growth, it occurs due to the lateral meristems. I already said there are two types of meristems. These meristems, the meristems which are present on the sides of the plant are called lateral meristems. Okay, so vascular cambium, core cambium, these increases the angle. Here they will ask in NCERT and NEET. In NEET they will ask the question, what are the examples of lateral meristems? Vascular cambium, that is present between the xylem and phloem, and core cambium means which is present on the top layer. Okay, so that is called core cambium. These are the two things we have to discuss about. We have discussed that. And next the concept is we completed the growth is measurable, growth is indeterminate, that means immeasurable. We have completed that, immeasurable. Now we have to discuss about another topic, that is growth is measurable. Or we can also write it as determinate. You can write it as determinate. Okay, so yesterday after completion of the second video, we have said we can determine the growth in the three forms. We have determined the growth in three forms. What are the three forms of growths? Three forms of the growths are: one, we can determine in the form of cell growth, and another we have discussed about the growth, about the cell number, and another time we have discussed about the cell, about the length, and also we discussed about the surface area.
సర్ఫేస్ ఏరియా అని చెప్పాను. ఓకే రైట్. సో ఇట్లా ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ ద్వారా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే గ్రోత్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దాన్ని చూద్దాం ఎట్లా ఏంటది గ్రోత్ అనేది ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం అని. సో plant growth is measurable. Okay, right. So at cellular level, if you take the cellular level, growth occurs due to the increasing in the amount of the protoplasm. Means what? And then if you take a single cell, and this is a single cell, just imagine this is a single cell. This is a single cell. It is consisting of the small chickpea nucleus, and inside it will be having what? Cytoplasm. So this is having what, Nana? Cytoplasm is there. Okay, right. So this cell is having the size of 5 centimeters. Just imagine, but the cells does not have that much of a size, but just imagine it is having the 5 centimeters of size, and now it has increased into this much size. Okay, now it has gone to Sankranti like me, and it has grown so much. So అది బాగా పెరిగిపోయింది అనుకుందాం. ఇంత సైజ్ పెరిగిపోయింది అనుకుందాం. సో దీంట్లో కూడా ఉన్న చిన్న న్యూక్లియస్ అట్లానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ సెల్లో ఉన్న సైడ్ ఇది చూడడానికి ఎంత అయిపోయింది? 10 సెంటీమీటర్స్ అయిపోయింది అనమాట. 10 సెంటీమీటర్ సైజ్ అయిపోయింది. అదేంటారు 10 సెంటీమీటర్ సైజ్ అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి? లోపల ఉన్న సైటోప్లాజం ఆ లోపల ఉన్న సైటోప్లాజం వల్ల అలా అయిపోతుంది అనమాట. సో సైటోప్లాజం పెరిగింది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా సెల్ యొక్క సైజ్ అనేది ఏంటి పెరిగిద్ది, అవునా కదా? కానీ నువ్వు సైటోప్లాజం ఎంత పెరిగింది అనేది మెజర్ చేయగలవా? మెజర్ చేయడం కష్టం మనకి. ఓకే, సైటోప్లాజం మెజర్ చేయడం కష్టం అనమాట. ఓకే, సో అందుకని అట్ ఎ సెల్యులర్ లెవెల్ గ్రోత్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ది ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం. సో ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ప్రోటోప్లాజం ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు మెజర్. మన ప్రోటోప్లాజం ఎంత పెరిగింది అనేది మెజర్ చేయడం కష్టం. సో గ్రోత్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై పారామీటర్స్. అందుకని మనం కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. ఆ గ్రోత్ని ఎట్లా మెజర్ చేయాలి అనేదానికి కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో పారామీటర్సే ఇందాక చెప్పినాయి కదా. ఏంటి అవి? డ్రై వెయిట్, ఫ్రెష్ వెయిట్, డ్రై వెయిట్, లెంత్, ఏరియా, వాల్యూమ్ అండ్ సెల్ నెంబర్. దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద గ్రోత్? 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద CET and also in the NEET. In CET and also in the NEET, they will ask the questions that what are the parameters of the growth. And they will ask why another question. Because we cannot measure the cytoplasmic growth, so we have to take the growth parameters. What are the growth parameters? We have to take the weight. Weight is also how many types? 2 types. One is what? Fresh weight. One is a fresh weight. Another one is the dry weight. Okay, fresh weight అంటే ఏంటి సార్? డ్రై వెయిట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఒక లీఫ్ తీసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు నీట్గా ఆ లీఫ్ని తీసుకున్నావు అనుకో, ఇప్పుడే చెట్టు నుంచి కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? వెట్టుకుంటుంది కదా. సో ఆ వెట్టుకున్న వెయిట్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్రెష్ వెయిట్ అంటారు. దీన్ని కాసేపు సన్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ లీఫ్ ఏమైపోద్ది? నీట్గా ఇట్లా ఇదైపోయి ఆ లీఫ్ ఇలా తయారైపోయి డ్రై అయిపోద్ది కదా. సో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం? డ్రై వెయిట్ అంటాం. సో ఒకవేళ దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోయింది అనుకో, సో వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటాం? డ్రై వెయిట్ అంటాం, లేదంటే ఫ్రెష్ వెయిట్ అంటాం. సో ఫ్రెష్ వెయిట్ ఎంత, డ్రై వెయిట్ అనేది మనం మెజర్ చేయగలం అనమాట. సో అది ఆ వెయిట్ పరంగా మనం మెజర్ చేయగలం అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? లెంత్ అండ్ ఏరియా, వాల్యూమ్ అండ్ సెల్ నెంబర్ ద్వారా. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది? వీ కెన్ ఆల్సో మెజర్ ద గ్రోత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ we can also measure the growth with the help of cell number ద్వారా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రోత్ని we can measure. How can we measure the growth with the cell number సార్? అంటే జస్ట్ see ఒకసారి. మీకు మేజ్ తెలుసు కదా. మేజ్ అంటే ఏంటి? మొక్కజొన్న. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇదిగో ఇదేంటిది? మెయిజ్ మొక్కజొన్న అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఈ మెయిజ్ ప్లాంట్ తీసుకుని ఆ మెయిజ్ ప్లాంట్స్లో ఎయిదర్ యూ టేక్ ద షూట్ అయినా తీసుకో, లేదంటే రూట్ అయినా తీసుకో. ఆ రూట్ షూట్ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఆ షూట్లో ఏముంటాయి? మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా. మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి.
సో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఆర్ ఏదైనా ఓకే పర్మనెంట్ సెల్స్కి ఏదైనా ఉంటాయి కదా. సో ఇవి ఏంటంటే దే విల్ గ్రో ఎలా గ్రో అవుతాయి సార్ అంటే మీరు ఒకసారి షాక్ అవుతారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు, ఏ మేస్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ కెన్ గ్రో మోర్ దాన్ 7,500 న్యూ సెల్స్ పర్ అవర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ మైస్ సెల్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ వన్ న్యూ, ఇప్పుడే ఏ అనే ఒక మేజ్ ప్లాంట్ తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ఎ మేజ్ ప్లాంట్. ఓకే, ఏ అనే ఒక మేజ్ ప్లాంట్ తీసుకుందాం. ఈ మేజ్ ప్లాంట్కి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయంట? 1000 సెల్స్ ఉన్నాయంట. ఎన్నింటికి? 9 AM ఉన్నాయంట. 9 AM ఉన్నాయంట. సో మళ్ళీ వచ్చి ఆ మేజ్ సెల్ని అరే బాగున్నావు అని చెప్పి 10 AM వచ్చి చూసావు అనుకో నువ్వు, ఆ మేజ్ సెల్స్ ఎన్ని అయిపోతాయి తెలుసా? 18,500 అయిపోతాయి. అదేంటి సార్ అలా ఎలా అయిపోతాయి సార్ అంటే పర్ వన్ అవర్కి అవి 1,700 న్యూ సెల్స్ని ఫామ్ చేసేస్తాయి. అంటే పర్ 1 hour ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద మేజ్ సెల్ ఈస్ మేజ్ ప్లాంట్ ఈస్ 18,500 బేసింగ్ ఆన్ ద నెంబర్. సో ఇలా మనం సెల్ బేసింగ్ ఆన్ ద సెల్ నెంబర్ can you measure the growth or not? Yes, we can measure. How can you measure? How can you measure? Per 1 hour 17,500 cells are added to what? Added to the maize. This is the growth basing on the cell number. Okay, and not only this, we can measure the growth with the help of the cell size, with the help of what? Cell size. So ఇక్కడ ఉంది చూడండి, సమ్మర్ వస్తుంది కదా, ఈ సమ్మర్ వచ్చినప్పుడల్లా మనం ఏం చేస్తాం? నీట్గా పుచ్చకాయలు కొనుక్కు తింటాం, అవునా? సో వాటర్ మిలన్ ఇలా ఉంటుంది కదా నీట్గా, వాటర్ మిలన్. సో వాటర్ మిలన్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా సరే గ్రో చేస్తే కనుక మీరు చూడండి, వాటర్ మిలన్ గ్రో చేస్తే కనుక చూడండి, మీరు ఇది చూడండి ఒకసారి. ఒక్క సెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక చిన్న సెల్ అనుకుంటే ఇది ఇప్పుడు ఒక 10% ఉందనుకో, దీని యొక్క సెల్ సైజ్ ఎంత అయిపోద్ది అంటే ఇంత అయిపోద్ది ఒకేసారి. ఓకేనా? ఇంత పెద్దది అయిపోద్ది. అంటే ఏంటి? ఇది ఎంత ఉంది, దీనికి ఒకేసారి ఎలా పెరిగిపోతుంది సార్ అంటే లోపలంతా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేస్తాయి, మీకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం. సో అందుకనే దాన్ని వాటర్ మెలన్ అంటారు. ఎందుకు దాన్ని తింటారా అంటే ఒక్కొక్క సెల్ ఆఫ్ ద వాటర్ మెలన్ మే ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ 3,15,000. అంటే ఎవడైనా ఒకటి పెరగాలంటే మా అయితే 100% పెరుగుతాడు, లేదంటే 200% పెరుగుతాడు. ఇది ఎన్నిసార్లు పెరుగుతుంది? 3,50,000 టైమ్స్ పెరిగిపోద్ది అనమాట ఈచ్ సెల్. సో ఒక్కొక్క సెల్ అంత అలా పెరిగిపోతే ఆ వాటర్ మెలన్ ఎంత పెద్దగా అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ద గ్రోత్. ఓకే, బేసింగ్ ఆన్ ద సెల్ సైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ లెంత్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే బేసింగ్ ఆన్ ద లెంత్ కూడా మనం వీ కెన్ ఇమాజిన్ ద గ్రోత్ ఆర్ వీ కెన్ మెజర్ ద గ్రోత్. So how can you measure the growth with the help of lens, sir? And you have to take one flower. For this you have to take one flower. In the flower, this is one flower. Okay, so you already know in the flower what happens. There will be one thalamus will be there. థలామస్ ఉంటుంది. థలామస్కి పైన ఉంటుంది ఇక్కడ నీట్గా గైనేషియం ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ నాన్న? యాంథర్స్. దిస్ ఆర్ ద యాంథర్స్. ఇవి యాంథర్స్. ఓకే, సో ఈ గైనేషియం ఉంది కదా, ఇది ఫీమేల్, ఇదేంటన్నా మేల్. ఓకే, సో వీటి మీద పాలన్ గ్రెయిన్ వచ్చి పడింది అనుకో, ఆ పాలన్ గ్రెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చి పడింది దేని మీద? స్టిగ్మా మీద. ఇట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఆన్ వాట్ నాన్న? స్టిగ్మా మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్. పైనుంచి కింద దాకా ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ ద ఓవమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికంటే ఈ స్టిగ్మా ఫ్రమ్ 1 centimeter ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోన్ టు 3 centimeters అనుకుందాం. సో మరి ఇక్కడ మధ్యలో ఎంత గ్రో అయింది? అది 2 centimeters. మరి సెంటీమీటర్స్ అనేది ఏంటన్నా? లెంత్. సో వీ కెన్ మెజర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లెంత్. ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాలన్ ట్యూబ్ ద్వారా మనం లెంత్ని ఇమాజిన్ చేయగలం. అదే ఒక ప్లాంట్ తీసుకుని ప్లాంట్ ఎంత సైజ్ పెరిగిద్దని అంటే మనం మెజర్ చేయలేము, ఎందుకంటే అది ఇండిటర్మైన్. కానీ పాలన్ గ్రో ఇది చూడండి, ఈ పాలన్ గ్రెయిన్ స్టిగ్మా మీద పడ్డప్పుడు ఈ పాలన్ ట్యూబ్ అనేది ఇలా గ్రో అవుతుంది కాబట్టి దీని గ్రోత్ని మనం చెప్పగలం. దాన్ని ఏమంటాం? లెంత్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అనేది మనం చెప్తాం. ఓకే, దీంట్లో 2 strands వస్తాయి. ఇది స్టైల్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద ఓవరీ లోపల ఓవమ్ ఉంటుంది. ఓవమ్ అనేది ఫీమేల్, ఇది ఇక్కడ వచ్చి మేల్స్ మీ దగ్గర వస్తుంది. దాన్ని డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటారు. అదంతా పక్కన పెట్టేసారు. నెక్స్ట్
And last but not the least, that is the surface area. Next one is what Nana? Surface area. Growth is dorsoventral leaf. In the dorsoventral leaf. Dorsoventral leaf and then dicot leaf. డైకాట్ లీఫ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడున్న ఈ ఈ లీఫ్ ఇక్కడున్న లీఫ్ని ఒకసారి చూడండి, ఇట్లాగా ఈ లీఫ్ని చూడాలి. ఇది దీని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంటారు. ఆల్సో యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లీఫ్ లామిలా అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా చుట్టూరు నేను బౌండరీ గీసా కదా, ఇది ఎంత ఉంది? ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. 10 సెంటీమీటర్. మనం మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో వచ్చి చూస్తే దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పెరిగింది, మళ్ళీ పైకి ఇంత పెద్దదైంది అనమాట. పెద్దదైనప్పుడు దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఇప్పుడు ఎంత ఉందిరా అంటే 15 సెంటీమీటర్స్ అయింది. అంటే 10 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్కి ఏమైంది? ఇది గ్రోత్ అయింది కదా. సో వీ కెన్ సే the growth of the leaf is called surface area increase. So growth can be measurable in 3 ways. So what are the 3 ways nana? Simply examples చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు దాకా రాసిన వాటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. What are the 3 examples? Growth can be measured in the form of cell number ద్వారా మెజర్ చేయొచ్చు, and also with the help of cell size, and also we can measure the growth with the help of surface area, and also with the help of length, so with the help of number again nana example maize mokkajonna, and with the help of the size and nana watermelon, the help of the leaf and nana dicot leaf, and the help of the length and pollen tube. So maize ఎంత పెరిగిద్ది? 17,500 number of cells per hour. And next watermelon will grow 3,50,000 times. And then dicot leaf surface area will be increasing from size and increasing the length, size of the leaf. And next pollen tube will be growing from stigma to the style. So we can these are the examples that we can say that growth is measurable. The next concept that we are going to discuss is phases of the growth. We will discuss this in the 4th video.